Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue pada sekalian di Zero Knowledge Podcast. Kita kembali membuat podcast bahas kemarin yang sebenarnya udah 2 minggu kemarin udah selesai. Tapi kenapa kita bikinnya telat? Karena kita harus ini dulu dong, harus menganalisis dulu nih semua draft pick. Tapi ini kita bahasnya draft pick yang first round aja ya. Karena kalau bahas sampai 7 round ini podcastnya bisa 3 jam 4 jam ntar nih. Ntar pada ini lagi ngantuk dengerinnya pusing. Nah, jadi kita bakal nge-review first round aja, tapi nanti kita juga kasih ini review ini ya buat semua draft pick dari tim jagoan kita. Nah, jadi kita bakal nge-review 2022 NFL Draft yang udah berlangsung di tanggal 29 April sampai 30 Januari, Februari, Maret, April sampai 1 Mei ya. Nah, jadi tim-tim udah pilih semua rookie yang bisa diambil di draft kemarin. Nah, sisanya ada yang undrafted karena ya memang ada beberapa rookie yang agak surprising ya karena nggak diambil di draft, tapi yang pasti yang disorot yang di draft, apalagi first round. Makanya kita bikin review. Oke, jadi bareng Oka. Terus juga ada Nuha di sini, dan seperti biasa ada special guest kita, ada Mark Neighbors. How are you, Mark? Hey, how you doing? Apa kabar? Yeah, we are very great right now because karena ini kan kita rekamannya hari Kamis ya. Besok pagi itu di Jumat bakalan ada schedule release musim 2022. Nah, jadi itu schedule release. NFL tuh emang pinter ya kalau bikin event tuh pasti semuanya digede-gedein. Ini aja schedule release aja dibikin cicilan loh. Ya kan? Jadi berarti kalau kita upload podcast ini schedule release-nya udah ini ya, udah diumumin sebelumnya. Nah, nanti kita bakal post jadwal-jadwal yang bakal tayang di prime time aja ya, karena ya kan prime time waktunya bagus di sini ya. Kalau semuanya ya kebanyakan mayoritas jamnya kalau di waktu Indonesia jam zombie semua, jam kalong. Jadi nggak, kita upload yang prime time aja. Jadi udah, kalau gitu nggak pakai lama, kita langsung aja mulai review draft kemarin. Tapi sebelum mulai jangan lupa seperti biasa subscribe, klik lonceng sampai subscribe biar nggak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini, terus juga semua sosial media kita langsung join aja di deskripsi video ini. Dan kita tulis semua di video ini deskripsi video ya. Jadi nggak usah malu-malu lah. Biar bareng-bareng nonton NFL sama semua fans di Indonesia. Jadi langsung aja, mungkin gua bacain dulu ya hasil first round draft pick 2022 kemarin. Di first overall itu ini ya kena goreng ya, itu GM Jaguars ya, Trent Baalke. Ya ampun, Trent Baalke kena goreng dan ambil Trevon Walker dari Georgia. Padahal sebelumnya udah banyak yang prediksi kayaknya Aiden Hutchinson dari Michigan yang diambil pertama. Tahu-tahu hari-hari terakhir ini kan biasanya kalau yang udah sering nonton olahraga Amerika kan pasti kan kalau lihat patokan siapa yang bakal menang atau kan lihat dari taruhan ya. Bandar taruhan. Ini tiba-tiba Trevon Walker, kok nih bandar taruhannya langsung naik banget nih, oddsnya nih langsung tinggi banget. Ternyata beneran Trevon Walker. Wah, nih emang nih GM-nya Jaguars emang lawak sebenarnya. Nah, dan ini soalnya boleh kita noted bahwa Trevon Walker ini adalah pick yang emang dipingin sama Trent Baalke. Iya. Nah, dan Jaguars sendiri kan juga secara owner dia emang tipenya hands off gitu. Jadi dia nggak terlalu nggak terlalu turun tangan banget Syahid kan sebagai ownernya Jaguars. Padahal dia nyerahin ke manajemennya sekarang ya Trent Baalke, dan dia lebih suka Trevon Walker dibandingkan Aiden Hutchinson. Iya. Padahal ada beritanya kan sebelum hari H, ownernya Jaguars Shadchan kan katanya maunya Aiden Hutchinson. Nah, tapi ya udah kan keputusannya kan di GM. Ya kan, buat pilih main. Kalau owner kan ibaratnya kalau lu di kantor terima laporan, mana nih laporan performance mana gitu kan. Gitu. Jadi pick pertama Trevon Walker. Pick kedua Lions ambil Aiden Hutchinson dari Michigan. Pick ketiga tim jagoannya Oka nih yang
Gua udah jago-jagoin Sauce Gardner jadi DB terbaik, tahu-tahu ngambilnya Derek Stingley ya dari LSU. Nah, tapi nanti ini reviewnya ya. Kita nge-recap dulu ya. Pick keempat Jets ambil Sauce Gardner dari Cincinnati. Pick kelima Giants ambil Kayvon Thibodeau dari Oregon. Pick keenam Panthers ambil Ikem Ekwonu dari NC State. Pick ketujuh Giants ambil Evan Neal dari Alabama. Pick 8 Falcons ambil Drake London dari USC. Pick ke-9 Seahawks ambil Charles Cross dari Mississippi State. Pick 10 Jets ambil Garrett Wilson dari Ohio State. Nah, ini 10 sama 11 back to back Ohio State ya. Ini dua tandem WR-nya ya. Karena pick ke-11 Saints ambil Chris Olave dari Ohio State ya. Yes. Nah, terus pick 12 Lions nge-trade ya. Trade up ambil Jameson Williams dari Alabama. Nah, terus pick ke-13 Eagles nge-trade up juga. Ini banyak ini nge-trade ya. Kemarin tuh first round trade up-nya banyak banget ya. Ada 9 kalau nggak salah. Nge-trade nih. Banyak banget. Iya. Bahkan ampe Jets itu ngambil, yang tadinya ngambil 2 jadi ngambil 3 loh. Trade-nya, ntar ada Jets di pick ke tengah-tengah. Eagles ngambil Jordan Davis dari Georgia. Ke-14 Ravens ambil Kyle Hamilton dari Notre Dame. 15 tim jagonya Oka lagi. Houston Texans ambil Kenyon Green ya dari Texas A&M. Yes. Pick 16 Commanders ambil Jahan Dotson dari Penn State. Pick 17 Chargers ambil Zion Johnson dari Boston College, bukan saudaranya Zion Williamson di basket ya, beda. Pick 18 Titans. Pick 18 Titans. Nah, ini kita bakal bahas breaking newsnya ya, karena ada trade besar terjadi loh, yang makanya jadinya ngambil Treylon Burks. Itu AJ Brown di trade ke Eagles dan Titans ambil pick ke-18-nya Eagles, jadinya langsung diganti AJ Brown ambil Treylon Burks. Gila ya. Nah, itu ntar kita bahas. Pick 19 Saints ambil Trevor Penning. Pick 20 Steelers ambil Kenny Pickett. Satu-satunya QB. Good job. Satu-satunya QB loh. Iya. Si tangan kecil. Penerusnya Big Ben ntar. Iya. Nah, terus pick 21 Chiefs ambil Trent McDuffie dari Washington. Oh ya, tadi Pickett dari Pittsburgh juga. Jadi itu Pickett ibaratnya kalau kerja cuma nyebrang aja ke sebelah aja. Yeah. You don't need to move. Iya. Pick 22 Packers ambil Quay Walker dari Georgia. Pick 23 Bills ambil Khair Elam dari Florida. Pick 24 Cowboys ambil Tyler Smith dari Tulsa. Pick 25 Ravens ambil Tyrell Linderbaum dari Iowa. Pick 26 Jets. Nah tuh tadi kan gue bilang Jets trade up, jadi ambil 3 kali di first round. Ambil Jermaine Johnson the second dari Florida State. Pick 27 Jaguars ambil Devin Lloyd dari Utah. Pick 28 Packers ambil Devontae Wyatt dari Georgia. Packers nggak ngambil WR lagi di first round ya, menjaga tradisi ya. Nah, ini pick 29 Patriots ambil Cole Strange dari Chattanooga yang membuat ini ya Sean McVay sampai shock ya. Ini padahal kita udah nunggu sampai third round buat ngambil dia, atau diambil sama Patriots. Oh man. Iya kan? Pick 30 Chiefs sampai George Karlaftis dari Purdue. Pick 31 Bengals sampai Daxton Hill dari Michigan, dan terakhir di first round itu Vikings. Tadi Lions, tapi karena trade-nya Jameson Williams jadi tukeran ya sama Lions. Jadi Vikings pick 32 ambil Louis Shine dari Georgia. Nah, pertama gua mau tanya dulu ke ini ya. Gua mau nanya dulu ke Oka, Kak. Yes. Texans gimana menurut lo? Setelah melihat semua draft pick Texans di 2022 akhir April kemarin, kalau lo kasih grade-nya apa dan kenapa? Dan pick mana yang favorit lo? Gue akan berani ambil B+ ya sebagai picknya, karena mungkin banyak yang prediksi kalau Texans tuh bakal ngambil Sauce Gardner awalnya. Cuman sebenarnya kan ini lebih kayak toss up antara Stingley sama Sauce Gardner. Dan mereka butuh, kayak yang gue bilang pas sebelum draft itu, kita butuh defensive playmaker. So, sebenarnya sih bisa aja kita pilih Sauce Gardner, bisa juga kita pilih Derek Stingley, tapi mungkin
Lovie Smith lebih suka Derek Stingley yang secara umur dia lebih muda dan secara potensi dia lebih tinggi lah ceilingnya dibandingkan Sauce Gardner. Untuk pick 15 Kenyon Green itu karena familiarity juga sih, karena dia main di Texas A&M dan juga dia asli orang Texas. Dan kita juga butuh interior lineman yang bisa ngejaga Davis Mills ataupun ngebuka ruang buat run game. Dan beberapa pick di day 2 atau day 3 itu juga gue juga suka banget sih. Gue jujur senang banget ketika mereka pilih Jalen Pitre karena itu juga satu lagi pemain dari Texas dan juga dia salah satu underrated safety juga di kelasnya. John Mechie, wide receiver dari Alabama, terus habis itu dapat Christian Harris linebacker, lalu Damian Pierce dari Florida sebagai running back. Overall gue suka dengan draft ini. Mungkin kita bisa trade down lebih banyak untuk nomor 15, but overall I think B+ is a good grade untuk Texans saat ini. Oke. Ini Rams yang baru ngambil di third round. Nah, kalau menurut lu ini draft pick-nya lumayan nggak buat mengisi depth chart atau malah ada ya salah satu yang bakal jadi starter di Rams? Kalau lu kasih rating berapa? Kalau untuk dibilang ngisi depth chart, gue secara keseluruhan menilai Rams draft pick di tahun ini tuh A. Karena kenapa? mereka kan pertama kali ngambil di third round, dan mereka ngambil OL. Dan menurut gue itu pas banget, karena satu, Austin Corbett udah cabut, udah pindah ke Panthers. So, dia bakal langsung filling the spot, bakal langsung ngisi posisinya Austin Corbett, langsung bakal jadi starter since day one menurut gue. Dan sisanya tuh untuk menambah depth chart, ya menurut gue udah cukup bagus lah. Ada salah satunya yang paling itu dari running back from Notre Dame, lupa namanya siapa sih, Kyren Williams, kalau nggak salah namanya Kyren Williams. Dan apalagi kan running back-nya udah tersisa tinggal berapa ya, Sonny Michel udah cabut juga ke Miami. Cabut ke Miami, dan buat depth chart-nya menurut gue ini filling the spot that we really need, karena balik lagi depth chart itu penting buat Rams yang bakal menjadi defender champion for next season. So I love the pick, all of them. Apalagi juga kalau dilihat dari strength of schedule-nya Rams musim 2022 paling susah. Paling susah. Emang sengaja ini kayaknya buat NFL nih to make sure Rams didn't want the Super Bowl again. Iya, NFL nih emang sengaja bikin. Karena mainnya di NFC West juga sih. Divisinya juga keras kan. Iya, keras banget. Tapi ya salah satu QB-nya ada yang nyebrang ke conference lain, tapi ya yang satu lagi tuh yang seberang conference-nya gara-gara pindah jadi rating udah di 2022 tuh. Ya kan? West, ya. Yang pakai jersey oranye ntar nomor 3, bukan Drew Lock ya. Ya beda lagi. Nah, oke. Sebelum gue tanya ke Mark Neighbors, ini kan berarti ini ya, nanti podcastnya bakal ada 2 bahasa. Jadi ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nanti abis Mark jelasin, ntar gue jelasin ininya apa, singkatnya dalam Indonesia. Oke. Mark, so what do you think about Cowboys draft pick? Because I saw a lot of Cowboys fans said that when they picked Tyler Smith in the first round, they said that it's too rich. But what about you? And what's your grade for overall Cowboys draft pick? Well, first for the viewers, it's not going to matter what language I speak in, because crying, you do in the same language when you're sad. I would say this draft was maybe a C-. I think I'd be wow, generous. That's being generous. It was a mess. So, just to kind of, for the viewers, first round, Tyler Smith, not Tyron Smith, the good Tyler that we have. Tyler Smith. Tyler. Tulsa. And the first thing I read about him is, of course, that he led the NCAA in penalties. Offensive lineman. So last year we had Connor Williams, who led the league in false start penalties, I think, or holding penalties for an offensive lineman.
Tyler Smith had 12 false start penalties and 4 other pre-snap penalties, I think, as a lineman for Tulsa. So I'm not super happy with that pick, especially because at 25, the Ravens got Tyler Linderbaum, who's a very good offensive lineman. I mean, if they needed somebody, and they haven't had a good center or a great center since Travis Frederick retired a couple of years ago. Yeah. So it would have been nice to have some strength up the middle and a guy who doesn't commit false starts every down. So that was the first mistake. I was already worried. And then we picked a defensive lineman, a defensive end, a pass rusher in the second round. He's a pretty good player. The problem with him is he had some off-field issues. So he probably would have been available in the 3rd or 4th round. And then they instead took him on the 2nd round. So I think he's going to turn out to be an okay player. But it's just, I don't think he was worth the 2nd round pick. There's probably some other people they could have gone for. Round 3, we got a wide receiver, which is fine, because we are missing Amari Cooper now and Cedric Wilson, who are good. But he basically is the same as Michael Gallup. Like, they do almost the same thing. I don't know that was the receiver they needed. I think they needed somebody maybe a little more like a Cole Beasley or somebody who can play slots. Yeah, play the slot. I mean, he could play. I guess he could play the slot, but he's a good route runner. But yeah, the whole point of him is that he's a speed guy. He's on the outside, and if Michael Gallup is healthy, they already have that, and CeeDee Lamb can do that too. So it was kind of, I don't know that was great. Then round 4, you've got the tight end, who everyone says is at best going to be a backup. So that was a waste. Yeah. We got another offensive lineman. Round 5, the Matt Waletzko from North Dakota is supposed to be pretty solid. So that's okay. I think it's okay to have a decent backup. 5th round, a guy who can spell your other lineman and maybe start occasionally. I think that's all right. 5th, and then we also had a 2nd, 5th round pick with Deron Bland from Fresno State. I'll be honest, I don't know much about him. I know he's a big physical guy. So, and Dan Quinn tends to like that in his secondaries. He likes the sort of bigger safeties and cornerbacks. So maybe he can do some good stuff with him, but I don't actually know much about him. So I'm not sure how great that's going to be. And then we had another 5th round pick, which we used on a guy who is having back surgery and won't play all year. His name is Damone Clark. He's a linebacker. From LSU, yeah, he's really good, but he may never play because he had spinal surgery. Okay. So, yeah, so it could turn out okay. I mean, obviously, they have good, hopefully good, good surgeons working on him, so he'll be all right. That also seemed like not a great thing to do. We got a defensive tackle from Arkansas, John Ridgeway, who's pretty good too, but I mean, it's a 5th round pick. So at that point, you're just looking for bodies to kind of fill the line. And then an Oklahoma State linebacker, Devin Harper, who is really fast, but he's tiny. So he's kind of a small guy. He's only 6 foot, 230 pounds, which for a linebacker in the NFL, I just don't know that that's enough. I mean, he plays in the Big 12, which no team plays defense in the Big 12, so you don't have to be that good. Yep. Yeah, but can you imagine Nakobe Dean that was picked by the Eagles is actually shorter and actually smaller. That's true. That's a good point. Maybe I shouldn't be so depressed about this. Yeah. And then we are all surprised too when Nakobe Dean were sliding down to until 3rd round, if I'm not wrong. Yeah, that's true. Yeah, you're right. I mean, hopefully it works out, but there was a lot of picks that were just seemed like they were guys who aren't going to be full-time players. A lot of backups, a lot of depth, which is good, but the Cowboys don't have much of a pass rush now. The cornerbacks, literally one of their cornerbacks is being investigated for being involved in a murder. So we don't know that he's going to be playing anymore. I mean, there's a lot of stuff going on. I just don't know that this was a smart thing. If you really wanted to build the offensive line, I feel like there was another guy there. I can understand that
they didn't take a receiver in the first couple rounds because a lot of the receivers got taken off the board really quickly this year. So I think by the time you were in the 20s, there weren't a lot of guys there that could sort of replace Cooper or Cedric Wilson. But anyway, I guess maybe I won't cry on camera, but sometimes I felt like it. Oke. Jadi kata Mark, dia kalau kasih rating picknya Cowboys itu C-. Karena banyak pick yang dipertanyakan ya. Apalagi kan kemarin itu sempet ini ya, Jerry Jones ini ya, sempet kayak ngebeberin contekannya ya. To everybody. Wah, You should not do that. ngapain nih? Udah gitu anaknya Stephen Jones nggak, udah jangan Put it away. don't. Iya, jadi memang gimana ya, kalau udah Jerry Jones yang ngambil ya pasti ada beberapa yang reach ya. Jadi makanya Jerry Jones tuh emang suka lucu-lucu sih. Iya, benar. Mungkin kayak contohnya kan dulu 2014 Jerry Jones actually wants to take Johnny Manziel, right? Yes. Yeah. Luckily, they stopped him and they took Zach Martin. Right. Which Untungnya turned out great. Yeah. We got really lucky that we didn't. But what if Johnny Manziel picked by Cowboys? I don't know how the Cowboys gonna mess for the season outcome. Yeah. It would have been so bad. Kalau misalnya Manziel diambil sama Cowboys dulu pas 2014, mungkin udah bahan meme-nya tuh udah makin enak ya, udah makin renyah gitu ya. Iya kan? Oke. Nah, ini ya kan sebelum gua mau tanya dulu nih tentang sebelum bahas yang tadi yang gue sempat bilang AJ Brown trade, gue juga mau kasih ini ya komentar tim gue Steelers, karena dari 7 picks-nya 5-nya offense. Nah, berarti ya pick pertama Kenny Pickett, walaupun banyak yang bilang tangannya kecil, cuman 8,5 katanya jaraknya dari sini ke sini apa sini ke sini, gue lupa dari sini ke sini atau ke sini ke sini ya. Ya ukurannya kecil untuk quarterback. Ukurannya kecil ya. Karena standar lebar tangan QB NFL tuh 9 inch. Nah, Kenny Pickett 8,5. Dan di NFL itu beda setengah aja. Kayak lu nonton match-nya kan beda setengah aja udah penting kan. Nah, ini tangan pun juga penting karena kan bola NFL itu sama bola college beda dikit tapi ngaruhnya banyak. Nah, makanya Kenny Pickett kalau mainnya pakai glove. Nah, dan sempat dicari-cari kayak analisisnya. Terakhir QB yang lebar tangan 8,5 yang sukses adalah Michael Vick. Jadi ya kalau gue sih kalau udah ambilnya kalau pilihannya Kevin Colbert itu GM-nya yang kemarin udah pensiun ya akhirnya, ya gue percaya aja dah sama dia gitu. Dan menurut gue juga kalau Kenny Pickett itu the safest pick daripada harus milih another quarterback kayak I don't know, Malik Willis is just overrated quarterback Malik Willis. Nah, but lebih baik ambil Kenny Pickett and the Steelers will be safe with him. Nah, nanti it's a good pick. Yeah, nanti I don't think I don't think he's going to be overwhelmed since he's used to playing in that exact same stadium. Yeah. Yep. I think it'll feel really natural for him to just kind of be there and he'll be well coached. Yeah. Tadi kata Mark, karena juga Kenny Pickett kan pas main di kampus itu stadionnya sama kayak Steelers. Gedungnya sama lah gitu, ya kan sebelahan. Iya, kantornya sebelahan, benar-benar sebelahan kantornya. Jadi ya mungkin udah tahu gimana karakter lapangan Heinz Field ya. Jadi ya udah mungkin jadi pilihan paling amannya Steelers buat cari penggantinya Big Ben ya. Nah, karena ini kan QB itu pas kemarin di draft kelihatannya kayak ini banget ya, value-nya hancur banget ya, sampai baru keambil abis Pickett tuh kan ambilnya Desmond Ridder ya, kalau nggak salah ya. Yeah, Desmond Ridder di third round loh. Nah, nanti gue mau tanya ke kalian ya tentang value QB rookie tahun ini ya. Nah, terus di second round-nya ambil George Pickens ya,
kalau Colbert main jadi WR gue udah nggak meragukan lagi. Di second round udah banyak hasilnya, kayak contohnya Deontay Johnson. Deontay third round ya kalau nggak salah ya? Deontay third round, Oh, tapi ya day 2 juga sih. Claypool, terus Juju, terus ya dan lain-lain. Udah kalau Colbert gue nggak pernah raguin kalau wide receiver, dia emang bagus banget. Terus next pick ambil DeMarvin Leal dari Texas A&M, dia defensive end. Sebenarnya emang Steelers kan masih nunggu statusnya Stephen Tweed ya di DL, tapi emang butuh DL biar ngebantu Cameron Hayward juga, karena kalau gue lihat dia memang kayak kerja sendiri di Steelers ya. Terus next pick ambil WR lagi, Calvin Austin III. Nah ini dari Memphis ya. Ini kalau gue baca katanya sebenarnya Ravens mau ambil dia, tapi Steelers nyelak duluan. Maaf ya Ravens. Maaf ya. Rivalry kita tuh masih tetap bakal lanjut sampai draft. Makanya jadi Calvin Austin kita ambil ya. buat nambahin weaponnya Kenny Pickett. Nah, terus next ini ngambil adanya Cameron Hayward. Connor Hayward. Emang nih Steelers ini emang sangat suka sama ini ya. Family things. Iya, reuni saudara. Jadi itu Steelers di timnya ada 4 saudara. Watt bersaudara, Edmonds bersaudara, Davis bersaudara, Carlos sama Khalil Davis kalau nggak salah, sama ini Hayward bersaudara. Jadi memang Steelers pakai mentalitinya Dominic Toretto ya. There's always room for family. Family, that's right. There's always room for family. Terus di late round-nya ambil linebacker Mark Robinson, itu dia dari Ole Miss ya, pasti buat depth chart. Terakhir ini gue sebenarnya ada kaget ya, ambil QB lagi Chris Oladokun. Nah, kalau gue sih ini kayaknya ya kemungkinan besar itu Mason Rudolph bakalan di trade atau dirilis karena udah ambil QB lagi. Yes. Kevin Colbert juga udah bilang dia pengen bawa 4 QB di training camp. Jadi ya gue rada kaget, tapi ya mau gimana lagi karena ambil 4 QB. Karena kalau misalnya mau ambil kayak Carson Strong atau siapa, kayaknya kompetisinya terlalu tight gitu. Jadi ya udah ambil Chris Oladokun. Mungkin nanti jadi QB ketiga. Mungkin nanti depth chart-nya ya pertama masih mainin Trubisky dulu, kedua Pickett, baru ketiga Oladokun gitu. Kalau kasih nilai gue ya biar bagusin offense lagi setelah ditinggal Big Ben, gue kasih B+ lah, nggak A gue. Walaupun banyak yang ini ya, walaupun banyak panelis bilang Steelers bagus draft picknya, tapi gue lebih prefer B+ sih gitu sih. Nah jadi oke, kita langsung masuk ke ini ya, topik-topik review draft kemarin. Nah gue mulainya ini karena tadi udah sempet bahas QB ya, value QB ini. Kemarin kan yang diambil first round cuma Kenny Pickett, ya kan? Di second round nggak ada. Di third round baru keambil yang pertama itu Desmond Ridder kan? Yep. Yeah. Nah, Desmond Ridder ke Falcons ya? Falcons. Nah, Desmond Ridder ke Falcons. Abis itu ngambil lagi Malik Willis yang udah banyak yang ngegoreng-goreng bakalan jadi first rounder, tahu-tahu jeblok sampai third round diambil sama Titans pun sampai nge-trade up ya demi ngambil Malik Willis. Terus Matt Corral ke Carolina Panthers di pick 94. Nah, kalau menurut lo, ini value QB tahun ini emang kayak gitu atau mungkin terlalu undervalue jadinya GM ngambilnya terlalu rendah dan cuman Kenny Pickett di first round atau gimana betul? Kalau menurut gue sih kayaknya memang satu defensive talent itu memang lagi bagus-bagusnya karena memang di tahun 2022 ini defensive talent banyak banget. Bahkan di first round aja itu berapa itu defensive talent tuh kayaknya hampir setengahnya itu kayaknya defensive talent semua, dan QB pun juga for the all di season 2021 tuh juga not that great much karena satu juga sempat ada one case, I mean
kalau nggak salah si Spencer Rattler juga yang juga tiba-tiba ngedrop jauh. I mean he was number one projected number one overall pick, but he turns out doing well. Jadi mungkin juga karena talentnya juga sedikit yang benar-benar bagus. Dan Kenny Pickett, I think he was a lucky one to be selected for the first round because Pittsburgh juga selama season juga di college juga terhitung biasa aja gitu dibandingin dengan yang lain. Sedangkan yang baru benar-benar top talent for quarterback tuh baru lagi ada di tahun depan. Bryce Young, Bryce Young, CJ Stroud. Dan ya mungkin emang perlu ada siklus sih kalau menurut gue. Jadi tidak harus quarterback yang harus menjadi first round pick. Karena ya makin kesini defense is more important than offense, I think. Oke. Kak, kalau menurut lu gimana? Value QB tahun ini? Kalau dari Rookie QB untuk kelas ini menurut gue adalah yang terlemah sejak 2013. Karena 2013 kita harus ingat kalau quarterback pertama yang diambil itu adalah AJ Manuel. Wow. That's a long time memory. Yeah. Wow. Di mana AJ Manuel? I don't know. Probably retired, yeah. Probably he was already retired, I guess. Yeah, and that 2013 QB class, mereka udah pada kemana? Udah pada jadi paling sukses malah kayaknya Geno Smith ya, yang masih jadi backup di Seahawks. Yang lainnya mungkin antara udah nggak main atau retire atau gimana. I wouldn't say that kalau draft class musim yang 2022 ini seburuk itu, tapi overall emang nggak, it's not looking too good buat mereka karena secara strength itu mereka lagi overwhelmed sama banyak banget defensive talent dan juga wide receiver talent yang muncul untuk yang declare draft. Jadi bakal ketutupan oleh antara untuk quarterback sama talent-talent lainnya kayak Aiden Hutchinson ataupun Sauce Gardner dan lain-lain. So, ya mungkin bukan value secara posisinya turun, tapi emang secara talent itu nggak ada yang pantas atau konsensus jadi kayak top 10, even top 10 itu nggak ada. Kayak Kenny Pickett aja itu kebanyakan ada yang pilih nomor 6 sampai ke second round. Ya, value-nya itu sejauh itu variance-nya. So, I wouldn't think that ini secara posisi itu dia nggak ada value-nya sama sekali. Pasti ada. Dan musim depan bakal lebih tinggi lagi. Cuman ya emang secara prospek ini nggak ada yang menarik untuk tim-tim. Dan mereka lebih milih kayak, oh gue draft pemain yang terbaik aja lah untuk nyimpen sekarang. Terus gue kalau misalkan main jelek, jadi tanking, gue ambil QB di musim depan. Okay. Mark, what do you think about QB rookie class this year? Yeah, it's pretty slim pickings. To say, especially when you when you compare to next year, right? Because next year, besides CJ Stroud, who you already mentioned, there's that guy in Miami, Tyler Van Dyke. Yeah. And one from Kentucky. That's Will Levis. Will Levis. Yeah. And then you got even that you got Bryce Young in Alabama, who you know he's a little bit small, but he could turn out okay too. Yeah, just compared to that, and I think if the Steelers hadn't been kind of in that draft position, Pickett probably goes much later. I think it's a unique situation for him. I think he can do well there, but I don't think there's any other team that could have taken him in the first round that could really do much with him. I don't think. Just because that situation is so unique, I think they can protect him and develop him in a way that other teams can't. I am curious to see. I mean, that division, your division is really tough with the QB. Oh my God. So, man, I mean, even if he turns out to be fantastic, he still may be the fourth best quarterback. Because and AFC North quarterbacks are so good. Even Browns even go face to face against
Yeah, against with Lamar, Watson. against Burrow, Burrow. and against Deshaun Watson. Deshaun Watson, in And don't future, Kenny forget Pickett. Baker Mayfield too. Yeah, Don't the forget good old Baker Baker Mayfield. is still there. I But, don't know where. yeah, will and then he go. Malik Willis, I think, has a lot of potential. But yeah, I think it's good he's going to Tennessee too, right? Because he doesn't have to start right away. Yeah. Sort of Yes. figure out what to do with him. Their offense is not very complicated for the quarterbacks. You know, Yeah. most of the time it's just hand off to Derrick To Henry. hand route, play yeah. action. Snap and hand off then. Yeah, I think Run. Titans quarterback main job is to hand off the ball to Derrick Henry and Yeah, exactly. just pray where will he go. Yeah, just get out of the way. Make sure you don't accidentally trip him, and then just let him go. Or you play action fake to Derrick, Yeah. and then you're going to throw it to a lot of people who are open. So, Yeah. I mean, that's good for him. But yeah, it wouldn't surprise me if it is like the 2013 draft. Yeah. Just a lot of people who. Maybe they end up having an okay few years, but I don't think there's really like a superstar in any of those quarterbacks for sure. Oke. Tadi kata Mark ini ya, mirip-mirip kayak Oka sama Nuaning. Ini memang value QB rookie tahun 2022 nih jeblok Itu banget good, ya. ya. Jeblok Gak banget bagus, karena gak bagus. ya di 2023 juga bakalan banyak talent-talent bagus kayak contoh CJ Stroud, Bryce Young, Will Van Dyke or Van Dyke, I don't know his name. Will Levis. Will Levis dari Kentucky. Terus juga ada satu lagi yang kemarin sempat udah mulai kegoreng-goreng, namanya ini Anthony Richardson dari Florida. Ya, Right, I forgot about him. Jadi Haters. tadi kata Mark juga karena Steelers juga lagi cari QB ya mau gak mau ya kalau misalnya posisi draft picknya dan juga Pickettnya jatuhnya nggak sampai 20 tiba-tiba diambil di sebelumnya ya mungkin bakal nunggu tahun depan ya karena kan udah ada Mitch Trubisky juga kan. Nah terus juga yang buat Malik Willis sebenarnya talentnya bagus dan diambil di Titans juga cocok ya karena juga Ryan Tannehill ini kontraknya juga mau habis kan jadi nggak perlu start langsung mungkin tunggu 2023 baru bisa start ya karena ya Titans juga QB-nya tugasnya kasih bola aja ke Derrick Henry gitu. Nah, oke, next ini yang tadi gue sempet bilang ya di pick ke berapa tadi? Pick ke 18 ya. Pick 18 pick 18 tiba-tiba sebelum pick 18 itu ada trade-nya Cardinals sama Ravens. Yang Ravens nge-trade Hollywood Brown ke Cardinals. Gila. Itu dua Brown ini di trade semua ya. Iya, ini baru Iya. appetizer, tapi main course-nya udah langsung datang nih. Tiba-tiba di pick 18 Titans nge-trade AJ Brown ke Philadelphia Eagles. Wow. Kak, reaksi lu gimana sama trade AJ Brown ini nih? Yang pasti sih out of nowhere ya, karena Iya, makanya gue juga kaget loh. Yeah. I'm not thinking that AJ Brown was gonna trade it to the Eagles, walaupun secara aset Eagles tuh punya banyak picks. Iya. Tapi gue mikirnya kayak Eagles bakal ngambil di draft antara mereka bakal ngambil Jameson Williams ataupun Chris Olave nantinya. Jadi overall sih ini trade-nya sebenarnya kelihatan bakal kejadian, cuman gue nggak ngira kalau itu bakal ke Eagles. Gitu. Jadi gue mikirnya tuh bakal antara ke Saints atau ke not too sure atau malah ke Falcons. Oke. Itu perkiraan gue. Karena secara offense kan terutama Falcons itu kan head coach-nya dulu offensive coordinator dari Titans kan. Jadi so there's some familiarities for AJ Brown dengan adanya Arthur Smith di Falcons. Tapi ternyata Eagles berani untuk coba ambil resiko dengan trade AJ Brown dan langsung extend. Iya. Kan? 4 tahun 100 yang juta. 4 tahun 100 juta. 50-an juta guaranteed. Gila. Iya, 57 juta 57 guaranteed. juta ya. Yes. Jadi ini adalah big swing juga sih dari Eagles. Mereka berani ambil resiko dan
ini adalah tahun pembuktian untuk Jalen Hurts. Karena Jalen Hurts kemarin udah masuk playoff. So, ini adalah tahun di mana dia harus take the next step. Dia harus menang playoff games at least. At least once. At least once, Iya. yes. Seenggaknya satu aja. Benar. Nah, sekarang gue mau I want to ask Mark Neighbors as Cowboys fans dan kalian pasti tahu Divisional kan, rival. NFC East rival kan sama Eagles. Mark, what do you think about this trade? As we know that Eagles already have Devonta Smith and their best receiver Jalen Reagor. Better. Nah, but what do you think about this AJ Brown trade? Did you surprised with the trade or Totally surprised too. I mean, I hadn't gotten any indication that the Titans were thinking about going with a cheaper option, by drafting somebody at receiver. So I was completely surprised, and I was very worried now because I think this will make a huge difference for Jalen Hurts having somebody like AJ Brown to throw it to. And I could even see them. They're clever enough. I feel like you could even see him doing a little bit of sort of Deebo Samuel type stuff. The line Hurts and AJ Brown in the backfield somehow just to throw off people and, sort of have different sort of options for run pass. There's a lot of things you could do with a guy that talented. So I'm very, very worried about it because the Cowboys didn't get any better. Arguably, they got worse in the offseason, and the Eagles got much better because besides that, they picked up. I guess we'll talk about it a little bit later with some of who we thought were some of the best picks. But picking up Jordan Davis for their defensive line, that guy is really, really good too. He's a monster in the middle there, and so they had a very good night with that first round, and so yes, I'm very concerned. And that division is so weak. I mean, it really is not going to take very much improvement from any of the teams to really take the division crown. So, Oke. Tadi kata Mark, dia sebagai fans Cowboys khawatir ya karena trade-nya AJ Brown karena ini makin menambah kompetisi di divisi kecintaan semua fans NFL ya, NFC East. Nah, jadi memang ini trade-nya sangat mengejutkan. Jadi makin seru nih emang persaingan wide receiver di NFC East ya. Ya walaupun Commanders hitungannya belum ada wide receiver, tapi kemarin udah nge-draft Jahan Dotson kan. Ya kan. Jadi ya emang nih musim 2022 bakalan tahun lainnya buat ini ya divisi rating ya NFC East. Oke. Sekarang next topic buat 3 pick di first round aja ya, jangan sampai ini ya, first round only ya, first round aja. 3 pick di first round favorit lo siapa aja? First of all, I want to pick Baltimore Ravens number 25, Tyler Linderbaum. Kenapa tuh? My number 3. Even Mark Arnold regretting the pick. Oh man, he was right there. Yeah. They picked the wrong Tyler. Exactly. Yeah. Cowboys pick. You got the same name, but Yeah. tapi yang kalau melihat dari the fit for the Ravens itself, gue suka sebagai center karena memang bakal langsung starting from day one menurut gue juga. So buat gantiin Marshall Yanda, and apalagi kan last season offensive line-nya Ravens tuh bener-bener out of nowhere hancur. Jadi that's why Lamar Jackson cannot play what he usually did, run off. Jadi menurut gue this one of a good pick. Then I will pick him in number 3. Nomor 2. Dan number 2, Jordan Davis Eagles ya. Eagles. Karena dia harus bermain bareng dengan Fletcher Cox. Oh iya. Ya, karena salah satu juga bakal gantiin dia juga. So big physicality, big frame, and I really love the pick for Eagles. And my number 1 is Aiden Hutchinson. Oh, Akam si Michigan ya. Yep. Pulang tetap karena technically he is the best
player in this draft, Yeah. and he slipped into the number 2. Why? Eagle? Why Jaguars? Why? Good And- job, Jaguars. Yeah. Yeah, that's no brainer I think for Lions to pick him. And the fit is good. Terus juga defense-nya mulai improve di tahun lalu juga. Detroit play a good defense juga, dan pastinya di depan juga butuh one generational talent. So I think Aiden Hutchinson is really good pick. Oke. Kak, 3 favorit picks di first round. Tim jagoan lo nggak apa, duanya nggak apa deh. Ambil 2 jatah tim jagoan nggak apa. Tapi Mana? kalau versi lo apa versi lo? Gue mencoba untuk tidak bias di sini, jadi gue Oke, nggak oke. akan pilih Texans. Walaupun kalau misalkan bisa, gue akan pilih dua-duanya. But untuk menghindari bias, gue akan pilih 3. Yang pertama itu adalah pick nomor 7 dari Giants, yaitu Evan Neal dari Alabama. Because secara konsensus dia juga best offensive line di draft, karena dia juga versatile dan dia gede banget. Kalau lu 6'7", 6'7". kalau pernah lihat fotonya tuh dia 6'7", 6'8". Iya, gila. Raksasa banget ya. Pas dia berdiri samping-sampingan sama Kayvon Thibodeau yang di draft juga Udah sama gede juga Giants, gitu. Kevin lebih Thibodeau gede lagi. Iya, makanya Kayvon Kevin Thibodeau jadi kelihatan kecil banget ya. And Kayvon Thibodeau is a big guy. Makanya. Yeah. Iya. Jadi Evan Neal juga salah satu prospek terbaik juga. Kemarin juga pas musim lalu di college dia juga konsensus All-American. Betul. Dan dia juga punya pedigree yang bagus lah sebagai Alabama offensive line. So Giants pick him number 7 is a very good value untuk Giants. Yang sebenarnya untuk Giants agak rare ya, cuman ya kita kasih kesempatan buat mereka. Iya. Ini BTW ini ya, sebelum lanjut, ini duo New York picksnya bagus-bagus ya. Good job ya. Duh. Karena Tumben GM ya. baru Not gonna lie, they're dua-duanya. great. They're Yeah. great. Tumben ya. Because karena dua-duanya juga have a new GMs. Ah, Have a new- ya, dan juga coachnya juga Especially masih Giants. baru. Iya. Iya kan? Oke. Terus pick kedua favorit itu siapa, Kak? Pick nomor 2, favorit gue itu lagi-lagi great value pick nomor 14, Kyle Hamilton dari Notre Dame. Iya, duh, ngeri banget ya. They're really good on draft pick. I don't know why Ravens. Why? They're so good. Iya, Yeah, that's true. I still can't imagine, nggak bisa bayangin kalau Kyle Hamilton bisa drop sampai nomor 14. Iya, makanya. Karena banyak konsensus board-nya itu, draft mock-nya itu kan kebanyakan dia ada di top 10. Nah, Tapi dia bisa turun sampai nomor 14 itu suatu keajaiban untuk Ravens sih. Ravens nggak perlu trade up untuk ngambil Kyle Hamilton. Ketika Hamilton masih ada di board nomor 14, udahlah mereka langsung ambil best player available. Dan dia prospek safety terbaik di draft ini. And mungkin salah satu alasan kenapa dia drop itu adalah karena hasil combine-nya agak kurang agak iya, mid. combine-nya ya, bener. Iya, karena gue masih ingat 40s-nya itu agak mengecewakan lah untuk ukuran top 10 prospek, terutama defensive back. Jadi mungkin itu yang bikin scout agak milih untuk ngambil pick lain, tapi Kyle Hamilton is a very good picks dan juga langsung bisa jadi day one starter kayak Tyler Linderbaum yang tadi udah dibilang sama Nuha. Oke. Terakhir favorit di first round. Gue akan bilang kalau Detroit Lions actually win this draft karena nggak cuma Aiden Hutchinson yang diambil di nomor 2, I tapi do nomor agree. 12. I do agree. Dan nomor Williams ya? 12 Jameson Williams bisa mereka ambil. Karena Jameson Williams walaupun dia kemarin cedera ACL atau Achilles, ACL salah. ya tapi ketika healthy, ketika dia sehat, itu dia best, mungkin bisa dibilang best receiver di draft ini. Iya. Oke. Dan dia bisa slot perfectly lah sama receiving core-nya dari Lions, karena ya receiver-nya Lions sekarang kan yang paling Cuman Amon. sekarang cuma Amon-Ra St. Brown. Iya, betul. And TJ Hawkinson. Iya, Iya, dia kalau dia healthy juga. Itu. Jadi Jameson Williams bisa mereka ambil nomor 12 dan mereka nggak perlu trade up terlalu banyak. Mereka nggak sampai harus trade first round picks mereka next year untuk ngambil Jameson Williams. Jadi gue baru lihat package trade-nya. Minnesota itu ngasih nomor 12 dan second round ke Lions, dan Lions ngasih nomor 32, 34, and 66.
Lumayan Jadi ya. segitu doang yang Iya, didapat lumayan sama ya. Minnesota. Lumayan ya berarti. Jadi makanya gue suka banget dengan picknya Lions ini karena satu mereka trade nggak perlu terlalu banyak. Kedua mereka dapat wide receiver yang kalau misalkan bisa healthy, ini adalah pemain yang salah satu receiver terbaik lah di draft ini. Apalagi Jameson Williams pas di Alabama kemarin larinya kenceng banget ya. Banget ya, dia Banget, kenceng speedster banget, kenceng juga. banget. Just like Jalen Waddle. I think. Nah, benar-benar. Iya. Oke. Mark, your 3 favorite picks from first round Or in 2022? well, I agree. Kyle Hamilton, I think he's fantastic. That was a great pick for Baltimore. Yeah, same thing. I was surprised he dropped to 14. He can really get after it. He's a ball hawk, and he's a great tackler. And I think is he with Marcus Williams now? Yep. Yeah, that's why. Yeah. That's why when Yeah. Ravens pick Kyle Hamilton, oh my, Kenny Pickett I know, will get picked with a him. lot. Yeah, I mean, it's going to be like 2 almost Ed Reeds out there. Like, they're Oh both my so God, talented. yeah. It's going to be a really tough secondary to throw against. I think So that was, I go with that one. I agree. I can't believe I'm saying this next one because normally the Jets don't do anything that great, but Garrett Wilson is really good. Yeah, Garrett Wilson from He's a Ohio very State. talented receiver. I mean, who knows what'll happen to him because it is the Jets. They could really screw this up. But I mean, if you're gonna make Zach Wilson into any kind of quarterback, having a guy like Garrett Wilson he's got big play capability. He's also a really good route runner. He doesn't make a lot of mistakes. He knows he's very precise, and he's got really good hands. If you watch, he can really hold on to the ball. Like he gets up and grabs it. So that's a good pick for them, I think. And then, like I was saying earlier, Jordan Davis, I think, from Georgia, going to the Eagles at 13, was a pretty good pick too. I think he's a big guy. He can really stop the run, and he's got some pass rush ability from the inside, which they need, because I think, like Fletcher Cox is getting up there in age, right? I think. Yeah. So, yeah. Jordan Davis maybe will tandem with Javon Hargrave. That's right. That's Javon right. Hargrave, Yeah. So those are the 3 that I picked. Oke, Mark tadi bilang 3 favorit picknya di first round itu, yang pertama Kyle Hamilton dari ke Ravens, terus yang kedua Garrett Wilson ke Jets, sama ketiga tadi Jordan Davis ya, yang diambil Eagles. Oke, next, dan ini ya topik terakhir, 3 pick yang menurut kalian paling kurang bagus di first round dari Oka dulu, Kak. Lu coba, Kak. I think it was a gimme ya. Cole Strange. Cole Strange ya dari Patriots ya. Yeah. Sumpah gue pas ambil Cole Strange, gue gue kan sebelum nonton gue baca nih, kalau kalian pelanggan di Athletic tuh biasanya sebelum draft itu ada ibaratnya tuh satu buku besar data-data semua rookie yang dibikin sama Dane Bergler apa itulah dari Dan Bergler, yes. ya dari The Athletic, namanya The Beast ya. Gue sangat saranin kalian buat langganan di Athletic deh, karena itu artikelnya bagus banget. Apalagi kalau yang kemarin udah baca The Beast tuh, wah, kalian baca itu langsung dapat knowledge banyak tentang rookie setiap tahun ya. Gue sampai cari Cole Strange, gue nggak pernah baca namanya di di top prospeknya. Cole Strange dari Chattanooga. Ini siapa? Makanya kalau menurut lu, Kak, ini seperti biasa Patriots nge-reach pick apa gimana nih? Even sebenarnya juga kayaknya mereka udah nge-start Cole Strange dan mereka masang Cole Strange cukup tinggi di draft board mereka. Cuman mereka masih ada second round, ya kan? Enggak ding, mereka nggak ada second round. Tapi dia masih available di third round. Jadi ya you can still get Cole Strange in the later draft gitu. Ya mungkin dia bakal habis di second round, di late second atau early third, tapi dia masih ada lah
untuk Patriots bisa trade up, terus habis itu pilih Cole Strange, dan first round-nya mereka pilih pemain yang sebenarnya mereka butuhnya kayak Green Bay Packers, mereka butuh wide receiver. Tapi nggak ngambil ya. Ya, dan second round wide receiver, udah habis Iya, di benar. second round. Wide receiver kayak Christian Watson atau John Mechie, terus habis itu juga George Pickens. Iya. Jadi menurut gue secara value ini nggak bagus untuk Patriots. Mungkin dia bisa jadi all-pro kata fans-fans dari Patriots ya. Ya secara tradisi kan mereka suka ngambil pemain-pemain yang nggak terlalu terkenal, tapi bisa di-develop jadi pemain bagus. But secara value, gue nggak begitu suka dengan pick ini, karena Cole Strange menurutku masih bisa available di next pick. Oke. Pick kedua yang kurang bagus menurut lu, Kak, di first round? Tadi gue udah bahas Packers, dan gue akan kembali ke Packers, yaitu Quay Walker. dari Ya, Georgia. linebacker Georgia ya. Padahal ada Nakobe Dean ya. Iya, kalau Nakobe Dean itu kan sebenarnya karena dia ada injury issue, ya. Katanya nggak mau operasi juga ya. Ya, tapi kalau misalkan mereka lebih pilih linebacker, gue lebih suka dengan Devin Lloyd dibandingkan Quay Walker. Oke. Mungkin ya karena Quay Walker ini kan juga freak athlete, jadi dia bisa main sideline to sideline, is very quick, dan juga bisa at least bisa a bit of pass coverage, tapi dia lebih kayak project. Dan Georgia gue juga baru noted kalau they have 5 first round picks and all of them are defense. Ya, benar. Players. Ada Trayvon Walker, Jordan Davis, Devontae Wyatt, sama Lewis Shine sama Quay Walker. Ya, jadi Green Bay Packers nggak address posisi yang mereka butuhin, lagi-lagi wide receiver. Walaupun second round mereka akhirnya nge-pick Christian Watson dari North Dakota State. Yeah. Tapi mereka bisa address posisi lain dan bukan linebacker ya. Kalaupun mereka butuh linebacker, ada linebacker yang lebih bagus lagi di draft ini. So, ya itu nomor 2 gue untuk pick yang gue nggak begitu suka. Oke, ketiga. Gue langsung pilih elephant in the room, Trayvon Walker dari Jaguars. Trayvon first overall-nya ya. Kenapa? I mean, it's reasonable. Ya, it's a gimme lah. Kayak sebenarnya kan konsensusnya juga Aiden Hutchinson, terus habis itu ada yang pilih Kyle Hamilton, Sauce Gardner, Derek Stingley, Thibodeau, atau Evan Neal. Trayvon Walker ini kan termasuk yang prospek yang late risers, jadi dia naiknya mudah, agak mendekati draft itu udah mulai naik ketika mereka national champions di Georgia, dan Trayvon Walker juga salah satu leadernya. But gue justru mikirnya bukan Trayvon Walker ini pemain yang jelek ya, tapi kayak gimana dia bisa fit in sama di Jaguars, karena dia itu adalah hybrid antara defensive end dan juga outside linebackers. Sedangkan mereka udah punya Josh Allen sama Kelvin Chason. Iya, Ya, benar. Jadi gue nggak tahu gimana cara mereka ngefit in Trayvon Walker di sini. Entah mereka bakal ganti jadi 3-4 defense, atau ya salah satu antara Josh Allen atau Kelvin Chason bakal dikorbanin. Dan gue juga noted di sini bahwa Jaguars itu kemarin nge-pick ada defensive line, linebacker, mereka nggak nge-pick wide receiver. Wow. Nah, padahal itu sebenarnya that's one of their weak points. One of Oke. their weak points. Walaupun udah dapat ini, walaupun udah ada siapa tuh yang dari Christian Kirk. Christian Kirk. Mereka percaya oleh Christian Kirk seasons, 72 million for years. Gila. Tapi mereka anehnya mereka nggak address posisi offense. Jadi Trayvon Walker, awalnya gue mikir kayak kalau mereka nggak pick Aiden Hutchinson, mereka bakal pick Evan Neal atau ya Ikem Ekwonu yang bisa ngebantu Trevor Lawrence.
untuk jadi quarterback yang lebih kompeten lagi. Tapi mereka pilih Trevor Walker di first overall pick, defensive line, Devin Lloyd. Ini gue sekalian recap dari Jaguars-nya sendiri ya. Iya. Dan mereka di third round pilih linebacker lagi. Fifth round mereka pilih running back lagi. Third round mereka selain itu juga mereka pilih pemain yang seharusnya belum ada di situ juga. So, ini draft yang agak aneh ya. Ya, I think I will be happy because Jaguars is a division rival of my team. Tapi, yes, kalau misalkan harus objektif, gue nggak suka sama draft Jaguars as overall. Terutama ketika mereka punya needs yang lebih banyak untuk posisi lain selain defense. Oke. No, 3 pick yang gak lo suka di first round? Yang ketiga sih, gue pilih Drake London ya. Dari Drake Falcons. London? Yang ke Falcons, kenapa? Falcons, karena menurut gue, they don't really need wide receiver do that much gitu. Karena mereka masih punya Kyle Pitts as a primary receiver. Walaupun sebenarnya, kalau misalnya mau dipakai Drake London sebenarnya useful ya. He's 6'4", tinggi, bisa dimainin jadi duet wide receiver. Twin Tower ya. Twin Tower di Falcons. Twin Tower. Cuman, ya kalau misalnya dibandingin dengan Garrett Wilson, Chris Olave, or Jameson Williams, they should pick 3 of them instead of Drake London. Salah satu dari 3 itu ya daripada Drake London ya. Karena ya, Drake London is not the best, but his ability is really good. He's tall. Karena mungkin itu kali ya. Karena dia tinggi, dia bisa nangkap bola-bola atas. Apalagi kan nanti, I don't know who's gonna play, Marcus Mariota or Desmond Ridder. Iya, ini benar-benar. The competition on quarterback will be fun. Cuman the fit menurut gue masih rada kurang, so Drake London atau Falcons. Oke. Yang kedua? Yang kedua ya. Ini sebenarnya sudah sempat disinggung ya. Tennessee Titans, Treylon Burks. Oh. Kenapa? Kan langsung dapat penggantinya AJ Brown. Iya tahu, cuman I don't really like the pick because the Titans just don't want to pay AJ Brown. That's simple. Because ya basically sebenarnya mereka ngeganti AJ Brown dengan AJ Brown kan. Oh iya, karena beda dikit-dikit ya tingginya. Dan tipikalnya mirip sebenarnya, dan juga kan ya Treylon Burks itu masih unproven, he's still a rookie. Sedangkan AJ Brown kalau misalnya bandingin dengan dia udah masuk dalam tanda kutip top wide receiver. Apalagi nanti dia bakal main dengan Robert Woods. Oh iya. It's still questionable, but because of his injury. But sebenarnya ini cuma karena because the Titans don't wanna pay AJ Brown aja sih. Iya. Kalau nggak salah tuh AJ Brown sempat bilang dia dapat tawaran dari Titans 16 juta per tahun ya. Ya market WR gara-gara dihancurin sama GM-nya Jaguars yang kasih kontrak absurd ke Christian Kirk ya. 16 juta buat AJ Brown mah kerendahan ya. Terus masuk ke Eagles langsung 25 juta per tahun ya. Iyalah langsung lah. Dilah. Masterclass Iyalah. Trent Baalke. Iya, makanya ini emang GM-nya Jaguars lu cari namanya Trent Baalke ya. Trent biasa, Baalke Baalke itu emang badut itu orang. Punya 49ers itu. Iya, mantap. Ya, dulu jadi GM 49ers. Nah, terakhir, yang paling lu enggak suka siapa? Di pick-nya. Yang paling gua enggak suka di first round. I mean Packers, come on Packers. Oh, Packers ya. Come on. Yang mana dulu? Quay Walker apa Devontae? Of course Quay Walker. Quay Walker ya? Kenapa? Iya, jelas. I mean, man, there's a lot of talent in wide receiver and you still didn't want to choose anyone. Ya walaupun akhirnya mereka ngambil di second round Christian Watson, but there's a lot of still laughing stock for Packers in every NFL draft. Dan juga I mean, ya Allah, Davante Adams, man. Your best wide receiver, you traded out. You got nothing from him. Walaupun penggantinya you have to compare with Christian Watson. The Packers still questionable for next season, I guess. Dan kemarin juga ada isu-isu kalau Packers mau trade for Deebo Samuel loh. Iya, tapi
rumor-rumor Debo sulit. 49ers kayaknya nggak bakal lepasin juga sih Debo. Terlalu valuable juga. Sulit sih. Iya sulit. Oke. Last Mark, your 3 list favorite from first round. So I'm gonna have a lot in common with these guys. I agree. I think Treylon Burks for the Titans. They just got a photocopy of AJ Brown. But, it's like a lousy photocopy, right? Lousy photocopy. Each time you make the copy, the quality gets worse. Yeah. I mean, he's got some talent, but at 18, especially, I mean, there's all these other receivers, or they could have gone in a completely different direction, maybe get a pass catching tight end or just go with defense or something like that. I didn't understand the point of that. Just because you don't want to pay AJ Brown, I mean, he's worth the money. Mm-hmm. He's very talented, so that just seemed odd to me. And then Cole Strange, that was just a mystery. It's like the movie Doctor Strange and Strange. It was very odd. I definitely, I could understand Sean McVay's reaction. I had a similar reaction. Yeah, it was very weird. And then the third one is a little unusual. I'm going to pick the Indianapolis Colts because the pick that they traded was to get Carson Wentz. Yeah. It was from last year when they traded for Carson Wentz. Mm-hmm. It was they gave up a first-round pick. So, and the Eagles had a great draft. So clearly there was some consequences for them. So even though it's technically not a correct answer because it didn't involve a player in the actual draft, I just think the Carson Wentz situation was so bad for Indianapolis that it deserves a place in my hall of shame for this season for bad choices. So there you go. Oke. Jadi tadi pilihannya Mark ya. Yang pertama itu Treylon Burks lagi-lagi. Yang kedua itu tadi Mark Cole Strange. Yang ketiga adalah sebenarnya Colts juga Colts juga nggak milih di first round. Tapi kalau menurut Mark itu menurut dia itu move yang jelek ya karena dari hasil trade-nya Carson Wentz kan hasilnya Colts pun juga Colts Colts terus juga ini juga trade-nya karena Wentz mainnya sesuai syarat buat jadi first round ya conditional ya kemarin. Itu kan kalau nggak salah picknya jadi ngambil siapa sih kemarin tuh? Eagles. Mereka pick 16 kalau nggak salah tapi itu dari Eagles di trade kan. Iya di trade sama iya benar. Ya. Jadi ya Colts dari hasil trade-nya kayaknya ini walaupun dapat Wentz musim kemarin tapi ya hasilnya kayak gitu dan juga di draft pick gak ada first round ya lose jadinya kan. Lose benar-benar lose situation ya buat Colts ya. Nah, jadi itu buat review draft 2022. Thank you Mark, as always, as our special guest. Thank you. Oka dan Nuha, thank you udah seperti biasa hadir di podcast. Dan yang tadi gue bilang karena schedule rilis udah dirilis tadi pagi ya, karena ini kita rilis sore Jumat. Nah, kalian langsung kasih reaksinya di semua sosial media kita, langsung join semua sosial media kita. Di link-linknya semuanya udah ada di deskripsi video ini, langsung join, gak usah malu-malu, dan jangan lupa seperti biasa subscribe ke Konceng sampai subscribe biar gak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Karena dari jadwal itu ya kalian pasti udah bisa bikin ini kan, langsung bikin prediksi, ini tim jagoan gue finishnya berapa nih. Gue aja nih kayaknya prediksi nih Steelers gak jauh-jauh nih, paling 10 win atau 9 win lagi kayak kemarin. Ya mungkin Texans bakalan naiknya agak lumayan ya, karena Davis Mills season ya. Let's go. Davis Mills season ya. Nah, ini juga tim jagoan Nuha Rams nih karena juara bertahan dan ternyata di schedule strength of schedule-nya ternyata paling susah.
I don't know why. Nah, kita tidak tahu apakah bisa balik ke playoff atau enggak karena memang championship hangover di NFL ini sangat tinggi dan juga Oh my god, feel banget. Mark Neighbor's favorite team Cowboys. Wow, we don't know what will happen with that rating division in NFC East. Yeah, NFC least. NFC least. What happens? Yeah. Jadi kalian langsung aja terus reaksi kalian di sosial media kita, ada Line of Chant, ada di Instagram juga ada, dan juga Twitter. Karena besok kita bakal post semua jadwal yang prime time only ya. Prime time aja karena itu jam yang yang lebih bersahabat buat penonton Indonesia, karena pagi-pagi lebih enak nontonnya daripada nonton jam kalong ya, jam 1 atau jam subuh ya kan. Jadi thank you yang udah nonton di YouTube, thank you yang udah dengerin podcast audio di Spotify. Sampai ketemu di edisi selanjutnya ya. Dadah semuanya. Sampai Thank you, jumpa. guys. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya. Closing 2. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.